Hello everyone, welcome back to Rayat Shikshan Sanstha's Rose Project. Our topic is wave optics and here is a fourth lecture of wave optics and I am Swati Mahadi presenting this lecture. Today we are going to learn interference, constructive and destructive interference, principle of superposition and then coherent sources etc. Interference. What is meant by interference? When one or two waves overlapping each other and producing resultant wave is called interference. According to principle of superposition, when two or more waves overlap and the resultant displacement of a particle of the medium at a given point is the sum of displacement of the particle produced by individual waves as if each wave is only one which is present. Let us take the example of string wave to define the principle of superposition of wave, that is based on the superposition theorem. And according to this, the net displacement of any component on the string for a given time is equal to the algebraic sum of the displacement caused due to each wave. Hence, this method of adding up individual waveforms for the evaluation of net waveform is termed as the principle of superposition. It means when one or two wave it means when two waves overlap each other, interfere each other, produces a resultant wave, and this resultant wave has amplitude this amplitude is equal to addition of these two waves. The principle of superposition expressed by affirming that overlapping waves add algebraically to create resultant wavefront. इथं तुम्हाला डायग्राम दिसते, त्याच्यामध्ये दोन वेव्स दिसतात. कोणत्या दोन वेव आहेत? तर एक वेव आहे आणि दुसरी वेव आहे. त्या इंटरफेअर व्हायला येत आहेत. त्या एका पॉईंटला इंटरफेअर होत आहेत आणि इंटरफेअर होत असताना त्या दोन्ही वेवच्या इंटेन्सिटीपेक्षा तिसरी जी वेव मिळाली ती रिझल्टंट वेव काय आहे? तर त्या दोन्ही वेवची ॲडिशन म्हणजे थर्ड रिझल्टंट वेव आहे आणि पुन्हा त्या एकमेकांपासून रिपेल झाल्यात. देन व्हॉट इज कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स? Constructive interference occurs when waves meet having each of their displacement in the same direction. Simple way ने सांगायचं झालं तर constructive interference when two waves interfering each other and crest of two waves overlapping and troughs of two waves are repelling. म्हणजे क्रिस्टला क्रिस्ट मिळाली आणि ट्रंकला ट्रंक मिळाली तर दोन्ही क्रिस्ट आणि ट्रंक मिळून जी रिझल्टंट वेव्ह फ्रंट देतील ती काय असेल? रिझल्टंट वेव्ह असेल. ह्या डायग्राममध्ये जर बघायला गेलं तर एक रेड कलरची वेव्ह आहे आणि एक ग्रीन कलरची वेव्ह आहे आणि ह्या दोन्ही क्रिस ज्या वेळेला एकत्र येतात त्यावेळेला ब्लू कलरची एक रिझल्टंट वेव्ह इथे तयार झालेली आहे. The result in that displacements reinforce each other, forming a resultant wave with a higher amplitude than the amplitude of any of the wave that combine to produce it. The diagram here shows two waves meeting in a phase to produce constructive interference. दोन वेव इन फेज जर आपण इंटरफेअर झाल्या तर कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स होतो. देन व्हॉट इज डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स? डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स मीन इन शॉर्ट की ज्या वेळेला दोन वेवचे क्रिस्ट आणि ट्रफ एकत्र येतात, म्हणजे एका वेवची क्रिस्ट आणि दुसऱ्या वेवची ट्रंक एकत्र येते, त्यावेळेला ह्या दोन्ही वेव्स काय आहेत? क्रिस्ट आणि ट्रंक एकमेकांना कॅन्सल होतात आणि आपल्याला रिझल्टंट वेव्ह मिळत नाही. पण ह्याचा फेनॉमिना आपण चेक करूयात. वेन द वेव्स दॅट कंबाईन हॅव देअर डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डिरेक्शन्स the resultant wave produced has a lower amplitude. In these cases the interference is destructive. In the diagram here, the incident waves are red and green color which are in antiphase with each other, combine to form the blue resultant wave. If the amplitude of the incident wave and
had been the same, the two would completely cancel to each other out, and there would be no resultant wave. That is, the resultant wave will have zero amplitude. Will have zero amplitude. Coherent sources of light. The sources which have same frequency, wavelength and phase is called coherent sources. The source which emits a light wave with the same frequency, wavelength and phase or having a constant phase difference is known as coherent source. A coherent source forms sustained interference pattern when the waves superimposed and the position of maxima and minima are fixed. Coherent sources produce waves that have a constant phase difference with the same frequency and amplitude. मग आपल्यापर्यंत येणारा जो लाईट आहे म्हणजे बल्बमधून असू द्या, ट्यूबमधून असू द्या किंवा सनलाईट असू द्या, त्याच्यामध्ये डिफरंट कलर्स आहेत, डिफरंट वेवलेन्थ्स आहेत. मग हे कोहेरंट सोर्सेस आहेत का? तर नाही, ते काय आहेत? इनकोहेरंट सोर्सेस ऑफ लाईट आहेत. मग आपण कोहेरंट सोर्स काय सांगतोय की ज्यामध्ये सेम फ्रिक्वेन्सी, वेवलेंथ, सेम फेज डिफरन्स असेल, तो काय झाला? कोहेरंट सोर्स ऑफ लाईट. अँड लेझर इज अ गुड एक्झाम्पल ऑफ अ coherent source. The light from a laser is coherent, parallel, monochromatic and has unbroken wave chain. The pattern of the coherent wave is shown in the picture. कोहेरंट सोर्सचा जो काही पॅटर्न आहे तो इथे एक्झाम्पल पिक्चरमध्ये तुम्हाला दाखवलेला आहे. The coherent source is produced by using prisms, lenses and mirrors with specific specifications. Some of the techniques that help in production of coherent sources and are Fresnel prism, Young's double slit experiment and Lloyd's mirror arrangement. In these techniques, the division of the wavefront takes place to produce a coherent source. बघा, प्रत्येक वेळेला लेझर यूज करू शकत नाही आपण, आणि आपल्यापर्यंत येणारा प्रत्येक सोर्स हा कोहेरंट सोर्स नाही आहे. मग आपण कोणत्या टेक्निकने कोहेरंट लाईट मिळवू शकतो? तर फ्रेस्नेल बायप्रिझमनी, लॉईड्स मिरर अरेंजमेंटनी. मग ह्यामध्ये काय होतं की मिररमध्ये काय होतं की कोहेरंट सोर्स कसा तयार होतो? तर डिव्हिजन ऑफ वेव फ्रंट, म्हणजे जे काही येणारी वेव आहे त्याचं डिव्हिजन होतं, सेम डिव्हिजन होतं आणि कोहेरंट सोर्स मिळतो. मग व्हॉट इज द गुड एक्झाम्पल ऑफ कोहेरंट सोर्स? तर गुड एक्झाम्पल ऑफ कोहेरंट सोर्स इज लेझर. Young's double slit experiment. Young's double slit experiment uses two coherent sources of light placed at a small distance apart, usually only a few orders of magnitude greater than the wavelength of light is used. Young's double slit experiment helped in the understanding the wave theory of light, which is explained with the help of a diagram. इथं बघू शकतो आपण की एक सेम वेवलेंथ असलेली लाईट त्या सोर्सेसवर पडते, स्क्रीन विथ 2 स्लिट्सवर पडते. मग त्या स्क्रीनला काय केले? 2 स्लिट केलेले आहेत. एका स्लिटला आपण S1 कन्सिडर करूया आणि त्यांनी दुसऱ्या स्लिटला S2 कन्सिडर करूया. मग हे दोन काय आहेत? तर 2 पॉईंट सोर्स म्हणून ॲक्ट होतात. मग ह्या 2 पॉईंट सोर्सेसमधून वेव इमिट होतात. मग स्पेरिकल वेव्स इमिट व्हायला सुरुवात होते. मग स्पेरिकल वेव्ह इमिट व्हायला सुरुवात, 2 कोहेरंट सोर्सेसमधून स्पेरिकल वेव्ज इमिट व्हायला सुरुवात झाल्यानंतर त्या वेव्ज एकमेकांमध्ये इंटरफेअर व्हायला सुरुवात होतात आणि त्यापासून खूप अंतरावर आपण जर ऑप्टिकल स्क्रीन ठेवली किंवा स्क्रीन ठेवली तर त्याच्यावर आपल्याला ह्याचा एक फ्रिंज पॅटर्न बघायला मिळतो. मग डिस्टन्स बिटवीन 2 slits is denoted by small d and distance between slits and screen is denoted by capital D. The original Young's double slit experiment used diffracted light from a single source passed into 2 more slits to be used as a coherent sources. Lasers are commonly used as a coherent sources in the modern day experiments. Consider a monochromatic light of source S kept at a considerable distance from the 2 slits S1 and S2. See the diagram. Monochromatic source of light S is at some distance, and S1 and S2 is the 2 slits, and D is the distance separated by 2 slits. Then
S is a equidistance from S1 and S2. S is equidistance from S1 and S2. S1 and S2 behave as two coherent sources. Both are derived from S. The light passes through these slits, falls on a screen which at a distance d from the position of slits S1 and S2. Small d is the separation between two slits. If S1 is open and S2 is closed, only the screen opposite to S2 is illuminated. The interference pattern appears only when both the slits S1 and S2 are open. When the slit separation d, small d, and the screen distance capital D are kept unchanged, to reach P, the light waves from S1 and S2 must travel different distances. म्हणजे इथं काय सांगायचं आहे की S1 पासून जर एखादा रे P पर्यंत गेला आणि S2 पासून रे P पर्यंत गेला तर S1 टू P हे डिस्टन्स ट्रॅव्हल करायला जेवढा वेळ लागणार आहे त्यापेक्षा जास्त वेळ काय लागणार आहे S2 टू P ट्रॅव्हल करायला लागणार आहे. इट इम्प्लाइज दॅट देअर इज अ पाथ डिफरन्स. मग आता हा जो डिफरन्स आहे S1 आणि S2 P पर्यंत रीच व्हायला लागलेला त्याला म्हणतात पाथ डिफरन्स. त्याला काय म्हणतात? पाथ डिफरन्स. Path difference. There is a path difference in Young's double slit experiment between the two light waves from S1 and S2. To determine the position of intensity of the fringes mathematically, consider triangle S1 S1 dash P and S2 S2 dash P. In this triangle, S2P square minus S1P square is equal to capital D square plus y into d by 2 bracketचा square minus capital D square plus y minus d by 2 bracket square is equal to plus d square and minus d square get cancelled, and then plus d by 2 and minus d by 2 get cancelled, and what we get 2yd. What we get 2yd. Therefore S2P minus S1P is equal to delta L, which is equal to 2yd divided by S2P plus S1P. Therefore S2P plus S1P nearly equal to 2d. S2P प्लस S1P म्हणजे बघा S2P पर्यंत डिस्टन्स आणि S1चा P पर्यंत डिस्टन्स ह्या दोन लाईन आहेत. इट इज नियरली इक्वल टू 2d, ट्वाइस दी डिस्टन्स बिटवीन सोर्स अँड द स्क्रीन. देअरफोर d by d less than 1. Therefore delta L is equal to 2 into yd upon 2d, which is equal to yd upon d. Then condition for constructive interference at P can be written as condition for constructive interference. For it means for bright fringe equation आपल्याला काय मिळते delta L is equal to yn small d upon capital D is equal to n lambda, where n is equal to 0, plus or minus 1, plus or minus 2, and so on. For destructive interference, this condition is delta L is equal to yn into small d upon capital D is equal to n minus 1 upon 2 into lambda d by d. Then this equation for destructive interference, it means for minima. Fringe width omega is equal to y into n plus 1 minus yn. It means the fringe width means दोन फ्रिंजेस ज्या आपल्याला फ्रिंज पॅटर्न मिळणार आहे त्या दोन फ्रिंज मधलं डिस्टन्स म्हणजे एक फ्रिंज विड्थ असेल कॉन्झिक्युटिव्ह ब्राईट फ्रिंजेस और कॉन्झिक्युटिव्ह डार्क फ्रिंजेस मधलं जे डिस्टन्स असेल त्याला काय म्हणतं फ्रिंज विड्थ. अँड दिस फ्रिंज विड्थ इज डिनोटेड बाय ओमेगा. ओमेगा इज इक्वल टू लॅम्बडा डी अपॉन डी. Relation between path difference delta L and phase difference delta phi is given by
delta phi is equal to 2 pi upon lambda into delta L. The phase difference between two waves reaching P from S1 and S2 is given by delta phi is equal to y into d by d 2 pi upon lambda. Intensity distribution. And here what is mean by intensity distribution? तर एक सोर्स आपण वापरतोय आणि त्या सोर्समधून आपण S1 आणि S2 असे दोन सोर्सेस करतोय. मग ह्या दोन सोर्सेसमधून गेल्यानंतर त्याचं इंटेन्सिटी डिस्ट्रीब्युशन होते. ते इंटेन्सिटी डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे बघा करंटच्या बाबतीमध्ये आपण जे शिकलो ते एका वायरमधून करंट दिला आणि त्याला दोन वायर जोडल्या तर तो टोटल करंट आहे I1 आणि I2 सेपरेट होणार आहे. तसं इंटेन्सिटी पण काय इथे होणार आहे, थोडीशी डिवाइड होणार आहे. त्याचं इक्वेशन आपल्याला बघायचं आहे. E1 is equal to E0 sin omega t and E2 is equal to E0 sin omega t plus phi, where phi is the phase difference between the two waves. Resultant electric field is equal to E0 minus E0 into sin omega t plus E0 sin omega t plus phi. Then E is equal to 2E0 cos phi by 2 into sin omega t plus phi by 2. The amplitude of wave is 2E0 cos phi by 2. Thus, the intensity at P will be proportional to modulus of 2E0 cos phi by 2 bracket square is equal to 4I0 cos square phi by 2. Here, this is the equation for intensity distribution. Now, कंडिशन्स फॉर ऑब्टेनिंग वेल डिफाईन्ड अँड स्टेडी इंटरफरन्स पॅटर्न. जर फ्रिंजेस आपल्याला क्लिअर बघायचे असतील आणि एक स्टेडी इंटरफरन्स पॅटर्न बघायचा असेल तर त्यासाठी काही कंडिशन आहेत. त्या कोणत्या आहेत ते बघूयात. द टू सोर्सेस ऑफ लाईट शुड बी कोहेरंट. द टू सोर्सेस ऑफ लाईट शुड बी कोहेरंट. इट मीन्स ते दोन्ही सोर्सेस कसे असले पाहिजेत, कोहेरंट असले पाहिजे. म्हणजे त्याची वेवलेंथ फेज ही काय असली पाहिजे, सेम असली पाहिजे. द टू सोर्सेस ऑफ लाईट मस्ट बी मोनोक्रोमॅटिक. ते दोन्ही सोर्सेस कसे असले पाहिजेत, पॉलिक्रोमॅटिक सोर्सेस चालत नाहीत इंटरफरन्सला, आपल्याला कोणते मोनोक्रोमॅटिक लागतात. द टू इंटरफेरिंग वेव्स मस्ट हॅव सेम ॲम्प्लिट्यूड. मग दोन्ही सोर्सेसला कशी पाहिजे, सेम ॲम्प्लिट्यूड पाहिजे आणि सेम ॲम्प्लिट्यूड असल्याशिवाय आपल्याला इंटरफरन्स वेल डिफाईन्ड इंटरफरन्स पॅटर्न मिळणार नाही. The separation between the two slits must be small in comparison to the distance between the plane containing the slits and observing screen. म्हणजे स्लिट्समधलं S1 आणि S2 मधलं जे दोन सोर्सेस आपण क्रिएट करतो त्या दोन्हीमधलं डिस्टन्स कमीत कमी असायला पाहिजे आणि सोर्सपासून स्क्रीनपर्यंतचं डिस्टन्स हे मॅक्झिमम असायला पाहिजे. The two slits should be narrow. The slit should be narrow and the two waves should be in the same state of polarization. म्हणजे त्या दोन्ही साइड्स कशा in the same state of polarization. Next, here are some methods for obtaining coherent sources. Two methods, Lloyd's mirror and biprism. Lloyd's mirror काय आहे? Lloyd's mirror is a device which used to produce two coherent sources of light. It is a simple glass plate which is painted black color at its lower surface. म्हणजे इथं तुम्हाला लॉयड्स मिरर अरेंजमेंट दिसते. ह्याच्यामध्ये रिअल सोर्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये काही रिफ्लेक्शन बघायला मिळतात. तर हे सोर्सेस काय करतात, तर आपल्याला जो काही लाईट आहे इनकोहेरंट त्याचं कोहेरंट लाईट आपल्याला बाय युझिंग रिफ्लेक्शन फेनॉमेना देतात. देन नेक्स्ट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग कोहेरंट सोर्सेस इज बायप्रिझम. हिअर बायप्रिझम मीन्स two prisms having refracting angle 30 to 1 degree attached to each other and vertex angle of these two prisms is 180 degree. बायप्रिझमचे अरेंजमेंट आपण दिसते. तर ह्या बायप्रिझमवर जर आपण हे दोन एक सोर्स जर इन्सिडेंट केला तर त्यातून मिळणाऱ्या ज्या रिफ्लेक्शन आहे ते रिफ्रॅक्शन होत आहे तर आपल्याला काय मिळतंय, सुपरपोजिशन रिजन दिसतोय. तर तिथं काय मिळतो, एक चांगला फ्रिंज पॅटर्न आपल्याला बघायला मिळतो. थँक्यू.